கைஸ் நம்ம ஆக்சுவலி அஃபிஷியலி பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டோம். ஸோ பார்த்தா தெரியும் போகிறோம் மச்சான், பாண்டிச்சேரி போகிறோம். பாண்டிச்சேரி போகிறோம், 4 பீர் அடிக்கிறோம், 40 தடவை ஒன்றுக்கு போயிடும். கைஸ் பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே வந்துட்டோம், கத்துங்கடா. பாண்டிச்சேரி நட்ராம்பரம் அங்கே வந்து இப்போ பீச்சுக்கு போகலான்னு சொன்னாங்க. பீச்சு வந்து காலைல ஆயிடுச்சு, இப்போ போனால் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதனா ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகிறோம். சாதனா ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு ஈவினிங் ஒரு 4 அந்த மாதிரி வேணா பாண்டி பீச்சுக்கு பேர், அது பீச்சுக்கு பேர் என்னடா, ராக் பீச்சா? ராக் பீச், ஆமாம். அங்கே போகிறோம். அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலனி அந்த மாதிரி எங்கன்னா அது மாதிரி எங்கன்னா பக்கத்தில் அப்படி இப்படி எப்போ கிளம்புறோம், எப்போ வருவோம், எப்போ போவோம்லாம் எங்களுக்கே தெரியாது. பட் ஆனால் 10 மணிக்கு மேலே தான் கிளம்புறோம், கவலைப்படாதீங்க. அது வரையும் உங்களுக்கு vlog வரும் கண்டிப்பாக. சாதனா ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு வேணும், 9 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வழியை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஏதோ காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரியே இருக்குது. காட்டுக்குள்ளே தான் போகிறோம், ஆனால் இருந்தாலும் போகிற வழியெல்லாம் செம்மையாக சூப்பராக இருக்குது. வேறு லெவலில் மழை வேற பெஞ்சிருக்கா இந்த டைம்லாம் நல்லா கடிச்சு இன்னும் காற்று கதவை சாத்து அப்படின்ற மாதிரி. இதை போய் திருப்பாதரா வெளியில் அந்த பொருள் வந்தாங்க. ஸ்பீட் பிரேக்கர் நீ 8 கிலோமீட்டர் மச்சான் எல்லாம் ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருக்குன்னு அச்சு தூக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸ்பீட் பிரேக்கர் வெளியே வந்துடுறா. இங்கே வைக்கிட்டா, வேடா காட்டுறா ஒட்டலடா அப்படியே அங்கே விடு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் கிளம்பும் போதே ஒரு கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு சேஃப்டியாக அந்த ட்ரிப்பை முடிச்சுட்டு வரணும்னு பண்ணலான்னு பார்த்தோம். பட் ஆனால் நாங்கள் கிளம்புனதே கிட்டத்தட்ட ஒரு 2:30 to 3 o'clock மிட் நைட் டைமில் இந்த கோயில் திறந்துருக்காது. பட் ஆனால் இங்கே வந்து ரீச் ஆனோடனே இங்கே ஒரு கிலோமீட்டர் தான் அந்த சாதனா ஃபாரஸ்ட்டுக்கு கிட்டேயே ஒரு கோயில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் இந்த கோயிலுக்கு தான் போனோம். போய்கிட்டு ஒரு எப்படி எங்களை கூப்பிட்டு வந்து சேர்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி கரெக்டாக கூப்பிட்டு போய் விட்டுருந்தோம் வீட்லேயே. அதுக்கு நாங்கள் இந்த ட்ரிப்லாம் நல்லா முடியணும்னு வேண்டிக்கிட்டோம். ஆக்சுவலாக சாமி கும்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் தான். அங்கே போயிட்டு நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறோம். இருக்கு ஃபாரஸ்ட் இதுவாடா, பார்த்து நல்லா இருக்கும். இது கோழி பண்ணாடா. டேய் போடா சொல்றேன், மேடும் பண்ணமா கூட்டிட்டு போறீங்க, எந்த ஊருக்குடா கூட்டிட்டு போறீங்க? அது என்ன போடுறா, டவர் சாதனா ஃபாரஸ்ட் ரோடு அப்படியே எதுவுமே போடலையாடாங்க. இதுல போட்டு ஆமா அதுலயே போட்டுடா சாதனா ஃபாரஸ்ட் போர்டு காமிடா. அப்படியே திருப்பி அடே இரு நீ திரும்பி நிறுத்து. இப்போ நம்ம பின்னாடி அந்த பசங்களை காண வந்துட்டாங்க. வராங்க புது நான் இந்த சிடான் காரை வச்சுன்னு நான் எங்கிட்டு போவேன். டர்ரு புருன்னு தேயுது. அவன் வேற தான் பேசுவான். காயிலே இங்கிலீஷ் கூட படிக்க மாட்டேன். இங்கிலீஷ் பேசணுமா? கேமரா செட் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபாரஸ்ட்க்கு. எங்கடா டேய் இங்கிலீஷ் வேற பேசணும், நானே கடுப்புல இருக்கிறேன். எதுக்குடா இங்கிலீஷ் பேசணும்? அவனுக்கு உள்ள போயிட்டா. ஆமா பேசுறேன் ஜேம்ஸ். உங்களுக்கு ஒரு மைக் நான் போனோடனே மாட்டி வரேன். சார் 1 minute சார், ப்ளீஸ் டேக் திஸ் மைக் சார் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். சார் வெக்கர் சார் இங்கே கார் பார்க்கிங்கா சார்? கார் இயர் பார்க்குடு சார். இல்ல சார் கார் இங்க பார்க்கிங் சார். இங்க பார்க்கிங்கா சார்? தெரியல சார், இங்க ஒரு கார் நிக்குது சார். யூட்டர்ன் ஒன்னு இருக்குடா, போடா இருக்குடா. இங்க பாருடா, யூட்டர்ன் பண்ணி லெஃப்ட் எடுத்து போணும் உள்ள. இல்ல சார் திரும்ப வரணும்னா நான் தான் சார் தனியா வரணும் சார். தர்ஷன் சார் வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டா சார்? ஓகே சார். தர்ஷன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க. எங்க சார் ஆளே காணுமே சார்? இப்படி எல்லாம் சொல்ல சார், நான் நியாயம் முதல்ல சொன்னேன். நல்லா இருக்கீங்க ஓட்டுறது. பொறுமை. டேய் இது எனக்கு தெரிஞ்சு வெளியவே காரை விட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா இல்ல பஸ்ல நிக்குது. நிறைய பேர் வந்துறாங்க போல்டா. இவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் கிளம்ப. ஐயோ தேயுதே இவங்க எல்லாம் புச்சி போட சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அவங்களை பிடிச்சி போட்டு அவங்கள வச்சு பேச வைக்க போறியாடா? பார்க்கிங்கே ஒழுங்கா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சாதனா ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். உங்கள் பேர் கேர்ள்ஸ், இதோ உங்களின் காடு. ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிரான். ஆக்சுவலி வந்து உள்ள என்டர் ஆயிட்டோம். எங்க போறதுன்னு தான் தெரியல. நாங்க பாட்டுக்கு போறோம். அந்த வழியில அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் இங்க இருந்து வெளியே வராங்க, நாங்க உள்ள போறோம்.
அங்கே அங்கே யாரும் இருக்காங்களா? யாரும் இல்லைடா. யாரும் இருக்காங்க. வாய்ஸ் மட்டும் கேட்குற மாதிரி ஊண்டு பேய் கத்துற மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பட் ஆனால் நீங்களே பாருங்களேன். நான் இதெல்லாம் டிஸ்கவரி சேனலில் தான் பார்த்துக்கிறேன். இங்கே பாரு டயர்லேயே பொம்மை பார்த்து யாருன்னா ஆச்சரியப்படுவாங்களா? ஏண்டா ஏய் டயர்லேயே அந்த மாதிரி கிராஃப்ட்லாம் செஞ்சுக்கிறாங்க. நீ செய்வியா? சப்பாத்தி சுட தெரியுமா? தோசை சுட கூட தெரியாது. ஏய் எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே தான் நினைக்கிறேன். ஏய் சப்பாத்தி சோறு செஞ்சுக்கிறாங்கடா. சோறு விட்டுறாங்க. சோறை பார்த்து சரி, எங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கலாமா என்ன ஏதுன்னு தெரியல. நாங்கள் போயிட்டு என்ன ஏதுன்னு கேட்டுட்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு வந்துட்டு வீடியோ எடுக்கோம். கட் பண்ணு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கோயிலேருந்து இங்கே வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம். சுற்றி பார்த்தாலே தெரியும், அமைதியாக இருக்குது. வண்டி சத்தம் இல்லை, வேறு எந்த சத்தமும் இல்லை. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வந்து ஒரு வாட்டியாச்சும் லைஃப்பில் விசிட் பண்ணி பார்க்கணும். இங்கேயும் கார் பார்க்கிங் இருக்குது, வெளியும் கார் பார்க்கிங் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி எதுவும் பிரச்சனைலாம் எதுவும் பயப்படலாம் எதுவும். ஆனால் அதே மாதிரி இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட வேன் வந்தது, பெரிய வேன் வந்தது. எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் மாதிரி தான் இருந்தாங்க. யாரும் தமிழ் பேசுகிற மாதிரி இல்லை, வெள்ளைக்காரங்களாம் தான். உள்ளேயும் நாங்கள் போயிட்டு கேட்ட வரைக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்க இந்த இடத்த வந்து நல்லா சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் பார்த்துக்கிறாங்க. அதை பற்றி நான் அவங்கக்கிட்ட பேசினேன். அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா, இங்கே இந்த பிளேஸுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் எந்த சார்ஜஸும் பண்ணுறதில்ல. தங்குறதுக்கும் சரி ஃபுட்டுக்கும் சரி எதுவுமே சார்ஜஸ்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சில சொன்னாங்க. என்னன்னா, இங்கே இருக்க பர்சன்ஸ் வீடியோ எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்கே இருக்க பர்சன்ஸ் வந்து வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, நீங்கள் எடுக்கணும்னா அவங்க பெர்மிஷன் கேட்டு தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு ஓகே, எங்களுக்கு வீடியோ எடுக்க பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க, அதுவே போதும். அண்ட் இங்கே வந்து 3 இடம் போக சொன்னாங்க. கிச்சனு, ஹாலு, அப்புறம் ரெஸ்ட் ரூமு, அப்புறம் இன்னொரு இடம் என்னமோ சொன்னாங்க. அது சரியா வந்து கைடு வந்தோடனே தான், ஏன்னா இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் பிளேஸ்ன்றதுனால நாங்கள் போய் தொலைவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஆமாம், இது சுற்றி வந்து 77 ஏக்கர்ஸோ என்னமோ சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் எங்கேயும் போகாதீங்க, இந்த 3 இடத்துல இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ டைம் என்ன 7:30, 8:45 8:45 டின்னர்ன்ற பாருங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வரைக்கும் சும்மா உட்காந்துட்டு இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் போயிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு உட்காரலான்னு தான் பார்த்தோம். இப்போ உங்ககிட்ட விளாக்லாம் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு திரும்பி வந்து பேசுவோம். ஆக்சுவலி இங்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காட்டுக்குள்ளே வந்து எப்படி இருக்குமோ அப்படியே இருக்குது. மேனோசஸ் ஃபைல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போது இந்த சவுண்டை கேளுங்க. இருக்காதடா. மேனோசஸ் இல்லை இருக்கிற மாதிரி மேனோசஸ் இல்லை பாயிலாமா போட்டு தர வேண்டிய மேனோசஸ் இல்லை பாய் போட்டு தர மாட்டாங்க. அந்த சவுண்டை சொல்கிறேன். இந்த நைட்டு தூங்கும் போது ஒரு அந்த எப்படி சொல்கிறாங்க, பூச்சி தெரியுமே, கீச்சுன்னு அந்த சவுண்டு கேட்குதா? வைல்ட் அனிமல்ஸ் கூட தான் கத்தம், அவனை சாவடிகள்லாம் வரும். ஆக்சுவலி இங்கே வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸே வேறு போல். எல்லாமே பாத்ரூம் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறது கூட ஏதோ போர்டு மாதிரி போட்டு அதில் இப்படி தான் போகணும் அப்படி தான் போகணும் அப்படி போட்டிருக்கு. வேறு மொழியில் பார்த்து நைட்டு தூங்க வர்றாங்களா அவனுங்க 2 மணி நேரமோ 1.5 மணி நேரமோ தூங்கினேன். அதெல்லாம் கத்தினாங்க. நான் தூங்கினேன், அவன் தூங்கவே இவங்கெல்லாம் தூங்கினானுங்க. அவங்களாம் எல்லோரும் தூங்கியிருப்பானுங்க. வெரி டயர்டு. நல்லா இருக்குது, பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த இடம். நீங்கள் ஆனால் ஒரு வாட்டி வந்து பாருங்கள், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ உங்களுக்கே தெரியும். பூச்சி கத்துற பறவை, இயற்கை காற்று, இதுதான் எங்களுக்கு எல்லாமே. இது இருந்தால் இப்போ செய்தி வாசிப்பது சுகுமாரன். வந்துடலாம். ஆக்சுவலி இது வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுற இடம். இங்கே வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் அதனால் நாங்கள் வந்து சாப்பிடும் போது இல்லைனா அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ எடுக்கிறோம், ஓகேங்களா? ஸோ ஆக்சுவலி டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 9:30. நாங்கள் இங்கே வந்து 7:30 வந்தோம். சாப்பிட்டு வீடியோ எடுக்கிறோன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆக்சுவலி பர்மிஷன் கேட்டோம். இங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் பர்மிஷன் கேட்கணும் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன். அதனால் பர்மிஷன் கேட்டோம். நான் தரேன்ப்பா தம்பி. ஒரு அக்கா வந்து தமிழ் பேசுனாங்க, இன்னமும் ஊர் சொன்னாங்க, திருவாரூர். அந்த ஊர் பக்கத்தில் சொன்னாங்க. தமிழ் நல்லா பேசுனாங்க. அக்கா வீடியோ எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் சாப்பிட்றத. எடுக்கிறேன்ப்பா, சொல்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் நாங்களும் உக்காந்துட்டோம். எல்லாம் ஃபாரினர்ஸாக எல்லாம் இங்கிலீஷ்லேயே பேசுனாங்க. அவங்க பேசுனதா ஊரில் எனக்கு தலையில் கிரின்னு அப்படியே சுற்றிடுச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு போட்டாங்க. சாப்பாடு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெஜிடேரியன் தான். தர்பூசணி பழம், அந்த மாதிரி ஃப்ரூட் ஐட்டம்ஸு, அப்புறம் வந்து கேழ்வரகு கஞ்சி தானே, அது கேழ்வரகு கஞ்சி அது கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் சாப்பிட்டோம். நம்மளே தான் பிளேட்டு தட்டலாம். அண்டு இவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருந்தது. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இந்த சைலண்ட்டாக இருக்கிறது, ப்ரேயர் பண்ணுறது, புதுசாக என்ன வந்தாங்க அவங்க பேரை சொல்லி வெல்கம் பண்ணுறதுலாம் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு.
லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது எனக்கு. அப்படியே நேரில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான். கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கு. ஸோ நீங்களும் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா வந்து பாருங்கள், சாதனா ஃபாரஸ்ட்டு பாண்டிச்சேரி பக்கத்தில் இருக்குது, வந்து பாருங்கள். So are you students in the media? Yeah. Ah, that makes sense, yeah. Okay, so are you familiar with Oroville? Oroville is a township nearby. So this is been established for 50-something years. It's a project in human unity and inclusion, and they've been established for many years. And the land here, although we are a few kilometres away from the Matramande, the centre of Oroville, we are part of Oroville in that this land belongs to the foundation. So it was purchased many years ago, and I think it was always intended as a reforestation site. How much kilometer it does, ma'am? 70. 70 kilometers. Kilometres. I think we're about 8 kilometres from the centre of Oroville. Okay. But the land is 70 acres. They just had the one baby back then. They travelled a lot. Is that you? No. This is the founder family, Avaram and Yorit Rosin, Founder family of this land. of Sadhana Forest. Sadhana Forest. Okay. Yeah. So they were living in Oroville, looking for somewhere to settle and raise their family. Didn't find exactly what they were looking for. So after talking to various, the foundation office and various people, it was arranged for them to come here to start Sadhana Forest. So that was, I say, a little over 20 years ago, 2003. Yeah. So this was what the land looked like back then. So without the forest, there's all the soil is washed away when we get the heavy rains. The sun, without any shade, it's damaging the land. So it becomes almost like desert. There's nothing really can grow there. And that's a common sight around this part of India, and much of the world, sadly. Unless there is agriculture and they're adding fertilizers, etc. This is what you've got. So there are these simple structures that the family were living and working in. They've grown over the years as the community's grown. But this picture was actually taken 2018. And it's this space here where we're standing. So with careful management of the rainfall and with careful planting, we have forest. And so, 5 years on, it's even more developed. So this alone is enough inspiration to keep going. And it's living proof that if you care enough, then you can reverse the damage our ancestors did. And in the northeast of India, in Meghalaya, we are training local people in the water conservation and rainwater harvesting methods that we've employed here. And they're using them. And then the government has got involved when they saw the results of our work there. They now want our units into their districts, which we're in the process of trying to fulfil. Again, all gifted. The workshops are free, the trainings are free. It's just to improve the பாட்டி என்னடா நீ மனசுல நினைச்சது உண்மையா? உனக்கு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சு. உன்னை விடக்கூடாது. இன்னொரு பாயாசத்தை போட்டுற வேண்டியது. This area, just to pause here, is one of the first that was planted. So the trees are quite mature. There is a bit of a forest canopy going on. We do, because this is the centre of the community, the heart of the community. So we do keep clear pathways around here. Yeah, I mean, everything happens here: showers, washroom, family huts.
kitchen and the main hut where we have our meals, as you experienced. So we need to move around freely and see when the visitors arrive, so clear pathways. But away from this area, the planting is much more wild and natural, as you would imagine. And here is one of the hand wash stations. If you follow us, you might have seen reels about this. So there's no need for us to have taps everywhere. And we certainly don't want to have plastic pipes running everywhere. So we have this simple system for washing hands. So the drum is filled each day with water directly from the bore well. And we have these mugs which have a little hole in the bottom. And with this liquid soap, now this is a completely natural product. There's no chemicals or pollutants. And just to demonstrate, we take some water into here, and then we've got a steady stream of water, and with the soap we can wash our hands super clean, hygienic, in a very small amount of water. Honestly, no more than that is required for one person. We don't have any processed or refined foods here. We certainly don't have packaged snacks and convenience or junk foods here. It's probably the healthiest diet you can get. It's a low-fat diet. If you didn't know, humans actually don't need a lot of fat or oils. We just need some of the good stuff. So every day is incorporated some of the good oils with the correct nutrition and the balance of the omegas. So we can move on a little. Please feel free to shoot the info boards my friend has made, giving a few of the statistics. Sustainable living is a big part of our community approach. So cooking, we don't have gas here. We are using the firewood from the forest. So one saver will go to collect the wood and cut it to size for these rocket stoves. So this is a super efficient method of cooking. The heat goes directly to the cooking vessel. Conservation, like the hand wash, we're using the minimum amount of water. So the first bucket is where we scrub the plate clean using the ash from the fire and the coconuts as a scrubber. So we do eat an awful lot of coconuts. So when we've rinsed off the ash, we've got clean water, rinsing once, rinsing twice, and then everything comes in here. This water has vinegar, so it's without the use of any chemicals, we've got perfect hygiene. And saving the water also. And the water, yeah, because there's no chemicals, it just will go to the trees when it's done. But still, inflation is becoming very high. Yeah. But the vinegar also. So again, it's only these greedy corporations who've tricked everyone into thinking that we need a row of plastic bottles containing all kinds of toxic chemicals to achieve hygiene. You know, sterilizing with ash, sanitizing with vinegar. When the plates have soaked for at least an hour, then they'll stack in the back of the kitchen to dry in the fresh air. So there's no need for toxic chemicals. We didn't need them before, we don't need them now. I'll be happy when we kick these corporations out of the picture and go back to using what nature provides. This space here we call the morning circle. So if you come to volunteer, and we hope you will, I can tell you a little about what it means to be a volunteer here. So we have
This structure is the main dormitory for the short stay volunteers. So minimum stay is 5 days, 4 nights. 5 days. 5 days, 4 nights. Yeah, 4 nights. And so if you came solo, then you'd get a bed in the dormitory. The huts behind me, the small ones in the forest, these are private huts for the long term. I signed up for 12 months. 12 months, 1 year. So we get a private hut. But if you came with a partner, we would make sure you had a private hut. Okay. And some of these will take a couple with one child. But the big ones by the entrance are built for larger families. So we have all accommodation options. Okay. Very active and you got me on my favorite subject. I'll tell you you're not like 70, ma'am. You look very beautiful. You very nice, very pretty, very nice dress, and you work very big office. Oh my god. டேய் என்னாச்சு உனக்கு? The biggest joke is that I'm actually a very quiet person. It's only when I'm talking about this stuff that really lights up, you know, my life. I get I can't sort of join in casual conversation about the TV shows and stuff like that. I'll just be quiet. Yeah. யாயா தவிர வேற ஏதாச்சும் சொல்லுங்க. So anyway, I've taken up a big chunk of your time. I'm so grateful that you kind of took your time to come and visit us. And if you're interested seriously in the volunteer program, we'd love to have you join us. You'll find the links on the platforms and on the website. But if you send an email to india@sadhanaforest.org, we'll send you a document with all the information you could possibly want to know about coming to join us as a volunteer. And there'll also be a direct contact number as well if you have any questions. But we'd love to have you join us. Okay, thank you. Okay. A few moments later. ஓகே, நாங்கள் காலைல வந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 hours இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். 2 times சாப்பிட்ருப்போம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க, லஞ்சும் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. அதெல்லாமே ஃபுல்லாகவே ஆர்கானிக்காக இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுனா, நம்ம புதுசாக சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாம். பட் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்லாம் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது, சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நாங்கள் வந்து நம்ம கூட இந்த இடத்த பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவங்க ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அவங்க நல்ல ஒரு பர்சனு. அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் சொல்லிட்டோம். அதே மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் நாங்கள் பாய் சொல்லிவிட்டு அவ்வளோதான் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப போகிறோம். இதுக்கப்புறம் நாங்கள் பாய்ஸ் வைப்புக்கு வருவோம். இதுக்கு அடுத்து எங்கே போகிறோம்னா அது வந்து எங்களுக்கே தெரியாது. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நாங்களாகவே இருக்க மாட்டோம். எங்கே போகிறோம் தெரியாது, பார்ப்போம்.